Hi, welcome to Learnino. We are discussing Introduction to Electrical and Electronics Engineering question paper, part 1B ആണ്. ഇതിലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് 5th A ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഡിറൈവ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? എനർജി ഇക്വേഷൻ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ capacitor. So when a capacitor is charged, it stores the energy in the form of electric field between the parallel plates. അപ്പോൾ നമുക്ക് what is the relation between charge, voltage and capacitance? Charge Q is equal to capacitance into വോൾട്ടേജ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. സോ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ടു റേസ് ദി ചാർജ്, വിച്ച് ഈസ് dW ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഡി ക്യു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് വിക്ക് എന്താ ഫോർമുല വരും? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി. സോ വി ആർ റീപ്ലേസിങ് ക്യൂ ബൈ സി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ദെൻ dW ബിക്കംസ് ക്യൂ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ടോട്ടൽ എനർജി ഓർ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇൻ ചാർജിങ് ദി കപ്പാസിറ്റർ. ടോട്ടൽ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? W ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് 0 ടു W. ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഏതാണ്? dW. സോ dWക്ക് നമുക്ക് ഫോർമുല എന്താണ്? ക്യൂ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂ. സോ 0 ടു ക്യൂ ഡി ക്യൂ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് 0 ടു ക്യൂ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഏതാണ് വരും? ഇവിടെ നമുക്ക് സി ഏതാണ്? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1/c ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ 2. അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് 1/2 ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി. ബട്ട് വി നോ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി. സോ ബൈ റീപ്ലേസിങ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ, വി വിൽ ഗെറ്റ് W ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വി സ്ക്വയർ ബൈ 2c, ബിക്കോസ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വി സ്ക്വയർ ബൈ 2c. അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലോ സി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ഒരു സി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താവും? W ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്ററിലോ സി സ്ക്വയറു, ഡിനോമിനേറ്ററിലോ സി ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് സി വി സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഹിയർ വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ് W ആസ് എ ടോട്ടൽ വർക്ക്, വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ stored in between the parallel plates. So E equal to CV square by 2. ഇതാണ് എനർജി stored in a capacitor. അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡിറൈവ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കപ്ലിംഗ് കൊഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എ കപ്പിൾഡ് കോയിൽ വിത്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസസ് L1, L2 ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് M. We need to derive coupling coefficient, which is denoted as K. Coupling coefficient is nothing but the proportion of magnetic flux generated by one coil which is linked with the other coil, which means one coil that interlinks with the other coil. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ഏതാണ്? കോയിൽ P. സെക്കൻഡ് കോയിൽ ഏതാണ്? കോയിൽ Q. വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ, ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് ദി സെക്കൻഡ് കോയിൽ ഓൾസോ. That is what we are going to derive the coupling coefficient. Okay, not all the flux produced by coil P may not be linked with Q, but there will be if there is a current flowing in the first coil, there will be a magnetic flux will be generated in linking with the coil 2. That is we are going to derive. First now, what we need to do? We need to calculate the coupling coefficient K. ഇതാണ് ഫോർമുല. K is equal to M by root of L1, L2, where K is nothing but coefficient of coupling, M is the mutual inductance between the coils, L1 is the self inductance of coil 1 and L2 is the self inductance of coil 2. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? We will calculate the current through coil P. So when there is a current which is represented in coil 1 as I1 and the flux linkage is represented as Psi1, self inductance L1 and mutual inductance M1. So what is the self inductance here? L1 is equal to N1 is the number of turns, right? So L1 is equal to N1 Psi1 by I1, and the mutual inductance occurred because of the coil 2 is represented as N2 into Psi12 by I1. So E second M is equal to N2 into Psi12. Psi12 is nothing but there will be a current flowing in the first coil, but the flux linkaging with the second coil, that is represented as Psi12. Okay, N2 into Psi12.
by I1, but psi1 2 is nothing but k into psi1. K is nothing but coupling coefficient. So by replacing, okay, this psi1 2 value in m equation, m is equal to n2 into k psi1 by I1. Is that clear? That is the equation we represented as 1. Now we'll go with second coil. So current flowing through second coil, which is represented as I2, and the self-inductance is L2 and mutual inductance is M, same, right? So L2 is equal to a number of terms and the magnetic flux I2 by I2. What is the mutual inductance? It will be getting because of first coil. So N1 into psi21 by I2. But psi21 is equal to k into psi2. So m is equal to n1 k psi2 by I2. So these two equations we got. Whereas in the first coil m is equal to n2 into k psi1 by I1. So now we will take both the equations, multiplying both the equations, which is the coupling of coefficient. M into m is equal to n1 equation lo endaka parameters undu, n2 equation lo endaka parameters undu, adana ivide namukku vannu. Appo m into m is equal to n2 k psi1 by I1 into n1 k psi2 by I2. Ipo namukku idu endavum n1 n2, right? n1 n2 into psi1 psi2 into k square by I1 I2. But from self-inductance formula, L1 is equal to what? Self-inductance L1 is equal to N1 psi1 by I1. Similarly, L2 is equal to N2 psi2 by I2. So by just interchanging the parameters, we will get M square is equal to K square into L1 into L2. So from this equation, L is equal to M by square root of L1 L2. This is the equation for coefficient of coupling. Question. Derive the expression for RMS value, average value, peak factor and form factor of sinusoidal signal voltage. V of t is equal to Vm sin omega t. First നമ്മൾ എന്താണ് RMS value, which is nothing but root mean square value ആണ് നമ്മൾ sinusoidal signalക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. The RMS value of the root mean square value, right, we need to calculate of the sinusoidal voltage Vm sin omega t. So idlo namukku sin omega t, the period is nothing but the periodic time, which is equal to 2 pi by omega. The expression for RMS value Vrms is nothing but square root of 1 by t into integral of 0 t v of t whole square by dt. Now we will substitute v of t is nothing but Vm sin omega t and t is equal to 2 pi by omega. നമ്മളത് ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, ഇവിടെ 1 by t ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒമേഗ ബൈ 2 പൈ ഇൻറ്റു 0 ടു 2 പൈ ബൈ ഒമേഗ വി ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ടി, വി എം സൈൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ടി, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വി എം ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റിഗ്രലാണ് ഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും, ഒമേഗ വി എം സ്ക്വയർ ബൈ 2 പൈ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് 0 ടു 2 പൈ ബൈ ഒമേഗ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി. നമുക്കറിയാം ട്രിഗ്നോമെട്രിക്സിലോ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് നത്തിങ് but 1 minus cos 2 theta by 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ പ്ലേസിൽ ഏതാണ് ഉണ്ടോ, ഒമേഗ ടി, നമ്മളതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഒമേഗ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ വി എം സ്ക്വയർ ബൈ 2 പൈ ഇൻറ്റു 0 ടു 2 പൈ ബൈ ഒമേഗ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, 1 മൈനസ് കോസ് 2 തീറ്റ ബൈ 1 മൈനസ് കോസ് 2 തീറ്റ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഡി ടി, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ വി എം സ്ക്വയർ ബൈ 2 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 4 പൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് ദറ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1ക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഏതാണ്, ദ ടൈം പീരിയഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി ടി വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി മൈനസ് സൈൻ 2 ഒമേഗ 2 ബൈ 2 ഒമേഗ under 0 to 2 pi by omega. By replacing these two values, we can get some values to be cancelled and finally we will get square root of Vm square by 2, which is the RMS value, which is equal to square root of Vm square by 2. അപ്പോൾ എന്താവും, Vm square root lo Vm we will get and finally Vm by root 2 is the RMS value. Okay, we will see now we will see the Vrms is equal to Vm by root. അതാണ് RMS value.
calculation. So VRMS is equal to VM by root 2. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ്. ആവറേജ് വാല്യൂക്ക് ഈക്വേഷൻ ഏതാണ്? ടോട്ടൽ ഫുൾ സൈക്കിളിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കും. 1 by t by 2 under the integral of 0 to t by 2 v of t into dt. So t by 2 place lo nammal engane replace cheyam? Normally t is equal to 2 pi by omega. Appo 2 cancel avum, namakku t by 2 value becomes pi by omega, and where v of t is equal to Vm sin omega t. By replacing those values in this, V average is equal to 1 by t by 2 place lo nammal edana replace cheyanam? Pi by omega under the integral of 0 to pi by omega Vm sin omega t into dt. Omega Vm by pi. Vm is the constant, so we are taking out of the integral omega Vm by pi. My sin integral edana? Minus cos omega t by omega under the integral of pi by omega. We replacing V average is equal to Vm by pi into minus of cos pi minus of minus cos 0, which is equal to, we will get V average is equal to 2Vm by pi. അടുത്ത പാരാമീറ്റർ ആണ് പീക്ക് ഫാക്ടർ. അത് ക്രെസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് പറയാം നമ്മൾ. പീക്ക് ഫാക്ടർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പീക്ക് വാല്യൂ ടു ദി RMS വാല്യൂ. പീക്ക് വാല്യൂ ഏതാണ്? നമുക്കറിയാം സയൻസോടുള്ള പീക്ക് വാല്യൂ ഏതാണ്? VM. സോ പീക്ക് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു peak value by RMS value. Peak value is nothing but VM. നമുക്ക് RMS value ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു. RMS is equal to VM by root 2. So by placing those two values in this equation, peak factor is equal to VM by, which is nothing but peak value, and RMS value is Vm by root 2, which is equal to root 2. Root 2 value edana? 1.414. So the peak factor is nothing but the ratio of peak value to the RMS value, which is equal to 1.414 for a sinusoidal signal. Factor ആണ് form factor. Form factor is the ratio of RMS value to the average value. നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ലേ RMS value കണ്ടുപിടിച്ചു, average value കണ്ടുപിടിച്ചു. RMS value is nothing but Vm by root 2, and average value is nothing but 2 Vm by pi. So form factor is equal to RMS value by average value. RMS value is Vm by root 2, average value is 2 Vm by pi. Then we will see Vm will be cancelled, and we will get pi by 2 root 2, which is equal to 1.11. So form factor we have to remember peak factor is nothing but adanda name lo tanne undu. Peak factor paranja ratio lo main peak value undavu and RMS value. Ivida form factor paranja RMS value ki average value ki irunda ratio ana. 4 parameters ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത്. RMS value VRMS is equal to Vm by root 2, average value V average is equal to 2 Vm by pi. Peak factor ഏതാണ് ഫോർമുല? peak value by RMS value, which is root 2. The final value becomes 1.414, and form factor is nothing but pi by 2 root 2, which is equal to 1.11 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ആവറേജ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഈസ് 0 ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് V of t is equal to Vm sin omega t. So we need to find the power consumed in an inductance that must be equal to 0. ಅದಕ್ಕೆ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കണത് ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഇൻഡക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് വി നോ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് the current flowing through the inductor. V of t is equal to L into di by dt. From this what we will get? dt is equal to V of t by L into dt. അപ്പോൾ നമ്മൾ integral of current എടുക്കാം. അപ്പോൾ I of t is equal to derivative integrative cancel ആവും. അപ്പോൾ d of I of t, which is nothing but I of t is equal to integral of V of t by L into dt. But what is V of t? നമുക്ക് ഇവിടെ V of t is equal to Vm sin omega t by L into d of t. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ Vm by L സൈൻ ഒമേഗ ടിക്ക് ഏതാണ്? മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ബൈ ഒമേഗ. അപ്പോൾ
minus Vm by omega L into cos omega t ആണ് നമുക്കിവിടെ I of t we got. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് I of t is equal to we got it as Vm by omega L into cos omega t. In inductor the current lags 90 degrees. 90 degrees പറഞ്ഞാൽ π/2 നമ്മൾ എഴുതാമല്ലോ റേഡിയൻസിലോ. അപ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി can be replaced by sin omega t minus π/2. So the current can also be represented as I of t is equal to Vm by omega L മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് അതിൻ്റെ ലാഗ് ഫാക്ടർത്തോന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലാഗിങ് ബൈ 90 ഡിഗ്രീസ് വിച്ച് ഈസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് π/2. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യും, പവറാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. നമുക്കിപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഈക്വേഷൻ ഉണ്ട്, കറണ്ട് ഈക്വേഷൻ ഉണ്ട്. പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, വി ഇൻറ്റു ടി, വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട്. ഈക്വേഷൻ ഏതാണ്, വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. കറണ്ട് ഈക്വേഷൻ ഏതാണ്, മൈനസ് വി എം ബൈ ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി. കോസ് ഒമേഗ ടീനെ നമ്മൾ സൈൻ ലാഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺലി കോസ് ഒമേഗ ടി എടുത്തു. അപ്പോൾ പി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എം സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു cos omega t. So we are taking the trigonometric equation sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്താ ചെയ്യും, ഇത് നമ്മൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി ബൈ 2 അങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ. സൈൻ 2 തീറ്റ ബൈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. അതേപോലെ തന്നെ പി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ എൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി അങ്ങനെ എഴുതും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി ബൈ 2. That is why P of t is equal to minus omega square by 2 omega L into sin 2 omega t. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആവറേജ് പവർ. സോ അപ്പോൾ പി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/t ഇൻറ്റു ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് 0t പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി. പി ഓഫ് ടി നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ. അതേപോലെ ടൈം പീരീഡ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ഒമേഗ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റിഗ്രലോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ omega/2π ഇൻറ്റു ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് 0 to 2π ഒമേഗ മൈനസ് പവർ ഈക്വേഷൻ ഏതാ, മൈനസ് വി എം സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനലി എന്താണ് കിട്ടുക, ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ചെയ്താൽ പി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എം സ്ക്വയർ ബൈ 4πL മൈനസ് ഓഫ് കോസ് 2 ഒമേഗ ടി ബൈ 2 ഒമേഗ ഇൻറ്റു 0 to 2π ഒമേഗ. ഈ ഇൻറ്റിഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 2π ഒമേഗ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, ഒമേഗ ടി ആൻഡ് 0 റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഫൈനൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് 4π വാല്യൂ ആൻഡ് കോസ് 0 വാല്യൂ നമുക്കറിയണം. അത് ബോത്ത് വാല്യൂസ് 1 ആണ്. നമുക്ക് ബിഫോർ ഈക്വേഷനിലോ നമുക്ക് കോസ് 4π ഉണ്ടായിരുന്നു, കോസ് 0 ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ പ്ലേസിങ് ഓൾ ദീസ് വാല്യൂസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആവറേജ് പവർ ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.